a very small item, or usse, uh, from the seed to the fruit is a long journey. And that journey includes, it involves a lot of steps and a huge number of other resources that is required to be able to get a fruit, a decent fruit from the seed. It has to go through germination, sprouting, seeding, planting, flowers, full tree, and finally a fruit. But in the meantime, there are many resources that are required. And no matter how good a seed it is, without all these resources, you can never get a fruit. Or so if you considering the same analogy, we have an idea. An idea is just equivalent to a seed, but for that idea to materialize into either a product or a service, you need to have help from subject matter expertise. Then you need to have methods of maturation of your ideas. Try कि एक idea को हम from concept से लेके इसको expand किस तरह करें. Here you got to do all the necessary test and verification of those concepts. Then you've got to scale it from the pilot plant to a full production, mass production level. Then there are all bunch of very manufacturing techniques that you can use to go on to that. Then this is all the technical part, but this is, people think that is usually the only part that's required to make a product. Not really. Half of the other product cycle are non-technical. Financing. Without that, nothing can work. Marketing and sales is a massive area which people we underestimate in terms of getting an idea to fruition. Business operations and human resources. Since I've mentioned we have an idea bank 2 years ago, but we had almost 35 people by now. We had a lot of people, a lot of moving parts to get that program working. And then, of course, you have to form a company. You have to have a lot of legal and corporate affairs expertise. All these experts that you see around this donut will require, each one of the sectors, each one of the circle is a pool of many talents. And in fact, the most expensive part of any idea to fruition is the thing in the donuts. What we have done, through the president's vision, Hasan Saab's vision, and then we have also formed a group called Park 100, where we have taken the diaspora. We have a lot of very experienced Pakistanis who have spent their lifetime in Pakistan and abroad. And what we want to do, they're all passionate and want to give back and to help the country. So what we are trying to do is to provide all the services that are essential. Take the idea to fruition. In this donut, we are providing that facility and resources to help this idea bank together. So in order to develop this whole process, what we did was we had an idea. We are launching this idea bank program to let's take a sample of 6 sectors and take ideas from there and then start maturation. We are not only helping develop the ideas, but also helping developing this process and this whole ecosystem, which will be the most valuable thing that we have, will remain for different kind of projects. So Dr. Rabia has already showed you a multi-tiered idea competition that will be holding in that respect. And in order to do that, what we have done is to make sure we have a proper and a method and equitable scoring criteria by which we can score all the ideas in a proper manner. And here is a list of items that we will be looking for: idea maturity, creativity, relevance to addressing the national problems, maturity level, and things like that. And here on the right-hand side is the maximum scoring or weighting factor, as it were, to each one of these criteria. And when you will be submitting ideas, we'll be looking at each one of these criteria to make sure you're addressing. And not only, and what we have done is to facilitate this, we've actually created the form which will guide you to answer these questions one after the time.
So it'll be easier for people who are generating the ideas. So question is, how do you submit the idea? Now, being such a large program, we wanted to move away from paper and make this entire process digital. So the idea submittal program is entirely online. You have to go to this NIB website, nibpk.org, and you will be guided through the links to submit the ideas. There's also a very detailed guide on that website, which says it will give you a step-to-step guide to show how to input your ideas. In addition, we're also conducting 3 training sessions. You're highly recommended to at least one of them, October 2nd, October 9th, and 16th. This will facilitate you, guide you exactly how to input your ideas. And again, as Dr. Rabia mentioned, remember the closure date is November 7th. So what do you get when you are successful? As Hasan Saab said, every person who's participating in my books is a winner, 100% winner. But yeah, when you run a competition, you have to give some prizes just to make sure everybody. So we have more than 2.5 million rupees in cash prizes. In my books, again, the more valuable thing is this exclusive time that we have asked for from top CEOs, ministers, and other industry leaders to give that time to the entrepreneurs, which is extremely valuable. Plus, the pool of ecosystem that I talked about, which has more than 300 people worldwide, really, really top-notch experts. You can't find, just creme de la creme, have enormous experience. You have access to that completely, which is really, really valuable. Plus, you have access to the Pakistan 100 Accelerator Program. Then these pool of judges, these highly talented pool, we have already over 200 right now. We will soon be reaching about 300 of them. These have cumulatively about 3,000 years of professional experience. This is not a typo, let me emphasize. It's 3,000 years of collective professional experience. So this is a powerhouse of experience that we are bringing to the table for the first time, I think. And thanks to all the experienced people within Pakistan and the diaspora who is really very passionately trying to help this thing. And these are all representatives from industry, academia, government, finance, marketing, legal, all aspects. And several of them have set up industries in Silicon Valley and abroad, have very powerful demonstrated incubation experience. So this is real good stuff. And not only that, they're also volunteering over 3,000 hours collectively. Again, just imagine 3,000 hours is almost a year and a half equivalent in terms of that time of these top-notch experts collectively providing help and guidance to all the individuals. So of course, judges will have to have some code of conduct, and each of them have to be completely independent and impartial. We will make sure that no idea contribution. The judges will not have any direct benefit from these ideas. They will not be either directly or indirectly contributing to the ideas. So they will be completely impartial. They will have no family member ties to these entrepreneurs. And not only that, we will have an upfront disclosure for all these judges to make sure they abide by these code of conduct. And trying to create a knowledge economy in Pakistan through funding and supporting innovation and entrepreneurship, especially in the area of technology in Pakistan. We are a public sector company registered with SECP, with Ministry of IT and Telecom. And so these are the 4 main funding streams. National incubation centers, we have established 5 so far in Islamabad, Lahore, Karachi, Peshawar, and Quetta. And we are launching a 6th one in Faisalabad and 7th in Hyderabad by next year. And then in the next year, we are planning Multan and Sialkot. And then DigiSkills is our flagship online training platform.
which is offering 10 freelancing courses at present, and we have received more than 2 million enrollments in DigiSkills over the last 3 years. And next year, we'll be adding 10 more courses in freelancing and programming languages. Then we have been funding technical R&D projects for the last decade in different areas using 4IR technologies: EdTech, Health Tech, Agri-Tech, FinTech, Clean Tech. I'll talk about them in future. And then finally, National Grassroots ICT Research Initiative is a program where we fund final year projects of ICT graduates. So this is how we are creating linkages between academia and industry. So our NICs have ignited the startup culture of Pakistan. In Islamabad, we are working with Jazz and Team Up; in Karachi with LMKT, and PTCL in Lahore with Lums and Fatma Ventures, and Quetta with Newtons and Lums, and finally in Peshawar with LMKT and PTCL. So these are public-private partnerships. And then our NICs have been declared as a champion project by the International Telecom Union in May of this year. We were one of the 5 nominees in the enabling environment category. So we have been to the Oscars, but we have not won the award yet. We'll try to win it, inshallah, either next year or the year after. So this is a big honor for Pakistan, for our national incubation centers to be recognized as a champion project among 5 countries. Now, these are the results of our NIC so far. So they have incubated around 800 startups, out of which 380 have graduated so far. They actually have to achieve certain KPIs before they can graduate. If they don't achieve those KPIs, then we do not give them the graduation certificate. And these 380 startups have created around 106,000 direct and indirect jobs, out of which 2,000 are female founders and employees, network of around 130 plus mentors. And these 380 startups have raised around 8.7 billion rupees in funding. Some prominent names include Baikia, Parkway, which has a water filtration system. Baikia was incubated at NIC Karachi. Parkway was incubated at NIC Lahore. Then DigiKhata, which is a fintech startup, they recently raised $2 million. They were incubated at NIC Islamabad. And Integri, they were also incubated at NIC Islamabad, and they have developed an application integration solution. So overall, our NIC startups have raised around $56 million so far over the last 3 years. Now, this year has been a pretty remarkable year for Pakistani startups. In the whole of 2020, there was an investment of $77 million in Pakistani startups. And in just first 9 months of this year, Pakistani startups have raised $292 million. So Airlift raised around 85 million, Bazaar 30 million, Tag 12 million, Tajer 17 million, Finja 10 million, Educative 10 million. So there are 6 startups which have raised more than $10 million. And there are around 40 startups who have raised funding this year in the first 9 months. And that amount is like $290 million, which is almost a growth of 4 times over last year. So the startup market is really heating up in Pakistan. And these are the sectors which have attracted investment this year, including e-commerce, fintech, transport, health tech, retail tech, and edtech. 95% of these investors are foreign investors, 5% are local. So we need to do more education of our local investors, that startups can give you much better returns than real estate or some stocks or mutual funds or wherever they are investing. Because if you invest in a high growth startup, it can give you a 10x return in a couple of years. And these are NIC expansion plans. Like I had mentioned, that this year we are planning Faisalabad and Hyderabad. Next year we are planning Sialkot and Multan.
We also planning vertical incubators in gaming and animation in Karachi. And for aerospace and defense, we are planning a vertical incubator in Pindi. And then we also conducting a study on the startup and freelancing ecosystems of Pakistan, comparing them with the global ecosystem, doing SWOT analysis and seeing our strengths and weaknesses and where we can improve and how. And we also planning accelerators on the Y Combinator model, where these accelerators in, let's say, Karachi, Islamabad, Lahore will be run by VC firms. They will be given a target to select between 10 to 20 startups every year for acceleration. They will give them funds in the first month, and they will have to accelerate their revenue and growth over the next 6 to 12 months. Then DigiSkills is our online training platform. Like I had told you, it has received more than 2 million enrollments so far. 25% are female. And these freelancers, we had actually conducted a third-party study on DigiSkills freelancers, and their figures were $202 million in freelancing exports have been generated by DigiSkills trained freelancers. And the courses which we are offering at present include graphic design, WordPress, creative writing, digital marketing, AutoCAD, QuickBooks, search engine optimization, e-commerce, and next year we are planning on adding 10 to 15 new courses. Now, these are the figures from State Bank. During 2021, our freelancing exports were around $400 million, $396 million to be exact, which was a growth of 85% over 29-20. The figure in 29-20 was 214. So we had a very good growth in freelancing exports also last year. And next year, we are planning next phase of DigiSkills, which will be adding courses in data analytics, game development, entrepreneurship, and business planning. So those entrepreneurs who cannot make it to the NICs, if they don't get selected after the pitching competition, they can take these online courses to learn about market research, business planning. And then we also planning other technical courses like cybersecurity, mobile and pen testing, mobile and web pen testing, artificial intelligence, video logging. And then third, these are our technical R&D projects which Ignite has funded over the last decade, 149 in total. Around 80% of them were from academia, some from industry and startups in the following thematic areas: 3D printing, AR, VR, AI, big data, blockchain, Internet of Things, robotics. And 5 patents have been granted so far. And these startups, these R&D projects have even raised funding and generated decent revenue. Some of the success stories include ElectroCure, which is a smart meter for preventing electricity theft. They received investment of around 40 million from GSMA, then Bionics. This was also funded by Ignite. It is Pakistan's first bloodless dialysis machine, and they are working on setting up their factory near Lahore, which will start production from next year. The Knowledge Platform, they are an online learning management system for science students. They have raised investment of 360 million so far. And then Bakhabar Kisan, this has around 4 farmers registered with it, and they have generated revenue of around 160 million so far. And last, this is our National Grassroots Research Initiative, where we fund final year projects of ICT students. We have funded around 3,800 FIPs so far. This year, we are funding around 1,100 projects, and we are going to invite the top 30 teams for a pitching competition in Islamabad, which will be evaluated by an independent panel of judges, and we'll give cash awards to the top 3 to 5 teams. So this is pretty much like the NIB competition, where we are going to reward the top ideas. So
This is the contribution of startups and freelancers to Pakistan's GDP at present. I told you that our startups have raised $292 million so far in the first 9 months, and our freelancers have generated around $396 million over 1 year. So around $700 million at present, and this figure will easily cross $750 million by December. And our goal is to cross $1 billion in investment in startups as well as exports through freelancers by 2023. Talking about National Ideas Bank, it is a very good idea for promoting innovation in Pakistan, and their sectors for this year are agriculture, construction, e-commerce, education, health, and natural resources. So there's a lot of overlap between the areas in which our startups are receiving investment other than construction. And then Ignite has collaborated with NICs to provide judges and mentors for different cities to NIB. And I'm hopeful that this event will generate many useful ideas for the above sectors. And see, an idea doesn't have value unless it is properly executed. So an idea should come with a proper execution plan also, so that it can be converted to a successful startup. And if startups are the engine of economic growth, because they're always coming up with new ideas, disrupting existing industries by using technology and other products. And Ignite is also focusing on the same area, innovation and entrepreneurship, to transform Pakistan into a knowledge economy. So in the end, I would want to wish NIB the best for this event in future. And I hope this competition generates many good ideas, which we can then convert to reality and successful startups in the future. Thank you. I think that's basically, that summarizes the way we're going to conduct and accept the ideas, judge them. And again, I'd like to emphasize, this first round is just the beginning. This is just the beginning, and we're looking at the first sectors, but we want to make this a continuous process. We hope to have at least every 6 months a new sector focus and keep doing this. And we need your help, and I will encourage each and every Pakistani from anywhere to use this powerful tool that we're bringing to the table, and let's make Pakistan great. Pakistan Zindabad. Thank you, Dr. Azam. Thank you, Dr. Azam. Minister इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम जनाब अमीनुल हक सैयद साहब यहाँ पर हैं, तो मैं सानिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मिनिस्टर साहब को इंट्रोड्यूस कराएं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन कंटिन्यू रहेगा। आप लोग ऑनलाइन क्वेश्चन यूट्यूब पे पूछ सकते हैं, और मैं खुद भी इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा, और हमारी टीम भी मौजूद है। सो विल कंटिन्यू आंसरिंग द क्वेश्चंस, लेकिन आफ्टर हियरिंग फ्रॉम ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब अमीनुल हक सैयद साहब। Mr. Sebastian Pineria once said, I quote, "To have a stable economy, to have stable democracy, and to have a modern government is not enough. We have to build new pillars of development, education, science and technology, innovation, and entrepreneurship, and more equality." Honorable Minister of IT and Telecom, Mr. Syed Aminul Haq, is a well-known politician of Pakistan. He has been proactively developing the information and communication technology sector since joining this portfolio. He has brought youth, innovators, industry, and relevant government entities for ease of doing business through his wisdom in addressing issues and opportunities relating to ICT sector in Pakistan. So please share your vision of technology innovation in Pakistan. Thank you.
امین الحق صاحب آپ کا مائکروفون میوٹ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. In fact, it's a great honor for me to be part of this event. Or with the increased use of the mobile devices, easy access to the fast internet, and the cloud-based computing, the world is going through a technology revolution, no doubt about that. With 49 different emerging technologies on the horizon, of which 7 key technologies will become mainstream over the next 5 years. All 7 of these technology heavily depend on information technology. They include, everybody knows it very well, but I would like to have a repeat it, that artificial intelligence, 3D printing, blockchain, augmented reality, IoTs, a smartphone, and intelligence vehicle. Ministry of IT and Telecom is focused on increasing Pakistan export in this technology. Trust me, अगर मेरा ख्याल है कि पिछले 1 साल का एक्सपोर्ट भी देख लेते हैं तो पाकिस्तान के अगर तमाम डिफरेंट मिनिस्ट्री को देखते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर सीमेंट इंडस्ट्री को देख लेते हैं, स्टील इंडस्ट्री को देखते हैं, टेक्सटाइल को देखते हैं, तो उसके मुकाबले में द वन ओनली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जिसने अपने आईटी एक्सपोर्ट को पिछले साल के मुकाबले में 47% इंक्रीज किया. मैं सिर्फ एक फिगर कोट कर देता हूँ. पिछले साल व्हेन वी वर क्लोजिंग द आईटी एक्सपोर्ट तो गालिबन नेट वाज 1.4 बिलियन यूएस डॉलर था, और इस साल जब 30 जून को हमने क्लोज किया है तो फ्रॉम दैट 1.4 बिलियन से वो बढ़ के 2.1 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया. अगेन इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी. और ट्रस्ट मी, व्हाट वी हैव डन फॉर द फ्यूचर, हमने एक चैलेंजिंग टारगेट रखा है. चैलेंजिंग टारगेट क्या रखा है कि अब 2.1 बिलियन से हमने इसे 77% बढ़ाया है, और अगले साल का टारगेट हमने 3.5 बिलियन यूएस डॉलर रखा है. अगेन इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टारगेट, लेकिन डेफिनेटली जो हमारी टीम है आईटी इंडस्ट्री की, उन सबों के ताबन से डेफिनेटली वी विल मेक श्योर कि हम उस टारगेट को अचीव करें. Ministry of IT is focused on increasing Pakistan export in these technologies. We can offer our time and resources at low hourly wages, or we can innovate to provide competitive technology product in the international market. Honorable President of Pakistan provided his vision for the future that is based on innovation and emerging technologies, and my ministry has taken the responsibility to bring the idea to reality. मैं हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस खूबसूरती के साथ, जिस दिलजमी के साथ वो आईटी इंडस्ट्रीज को कंसंट्रेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, और मेरा ख्याल हमारे तमाम आईटी रिलेटेड लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. तो आज भी मेरा ख्याल है कि वो 70+ एज के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो यंग जनरेशन में से उनका ताल्लुक है, उनके फिंगर टिप पे तमाम चीज नॉलेज भी रहती है. लेकिन वी आर वेरी मच लकी अबाउट दैट कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हमें हर जगह पे सपोर्ट कर रहे होते हैं. कमिंग बैक टू द टॉपिक, नेशनल आईटी बैंक is on a mission to recognize and support innovative ideas. Today, it gives me a great pleasure to announce the first call for the ideas in 6 different sectors. With the help of our esteemed judges, मैं समझता हूँ, अभी मैं देख रहा था कि ये तमाम जजेस जो हैं माशाल्लाह, जैसे कहते हैं आप लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, और सबसे अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द जजेस है. और मैंने बहुत अच्छा लगा कि मैंने देखा कि नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट टू एनीबॉडी. दैट्स अ वंडरफुल जॉब. आई डू अप्रिशिएट हसन एंड होल ऑफ योर टीम कि ये तमाम चीजें आपने कोड ऑफ कंडक्ट भी रखा हुआ है. आई अप्रिशिएट द लीडरशिप पोजीशन all the host institution have taken, and a special thanks to the Sir Syed University for hosting the National Idea Bank. And again, here I would like to have a very much thank you very much for the Chancellor Javed Anwar bhai. Alhamdulillah, again मैं समझता हूँ ये 70+, लेकिन मैं उन्हें हमेशा भाई के तौर पे रहता हूँ. मैं समझता हूँ वो सरपरस्त हैं, हर मौके पे वो सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ, पर्टिकुलरली मेरे साथ हमेशा पेश रहते हैं. Again, the Chancellor of the Sir Syed University, thank you very much Javed Anwar bhai, आपके सपोर्ट का. It is also important to recognize Ministry of IT staff, PSAP, and Ignite for supporting the important national innovative. In the end, I would like to thank the Honorable President of Pakistan for providing the vision for the National Idea Bank. साथ साथ मैं आपको ये भी यकीन दहानी कराता हूँ कि for the knowledge-based economy, Ministry of IT is committed to equip youth with the digital skill. और साथ साथ हम हमेशा, हमारी कोशिश भी रहती है, ख्वाहिश भी रहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ आईटी
is trying their best to uplift the talent of the youth. हम हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, और हर सूरत में हमारे ख्वाहिश है कि ये जो नए नए आइडियाज आते हैं, अच्छे हैं, दरमियाने और बेहतर हैं, इसको पॉलिश करना है. पॉलिश करना का जिम्मेदारी फिर आप लोगों की बनती है कि आप नए आइडियाज को लेकर आए और उन चीज़ों को आगे बढ़ाते. यस, मिनिस्टर ऑफ आईटी इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, टू हेल्प यू, और जो चीज़ आपकी तरफ से होगा, मेरा ख्याल है हसन इज इन कांस्टेंट टच विद मी सिंस लास्ट मेनी ईयर्स. और जो आइडियाज आएंगे, जो चीज़ें आपकी तरफ से आएंगी, मिनिस्टर ऑफ आईटी उसको हर सूरत में इंटरेक्ट करेगी, सपोर्ट करेगी और आगे की तरफ बढ़ाएगी. अगेन होल ऑफ द टीम, मैं समझता हूँ आजम साहब, मुनीर साहब एंड ऑल आवर हसन एंड एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच. वी विल रिमेन इन टच इंशाल्लाह ताला. Thank you so much, sir. बाहिम्मत लोग कभी हारा नहीं करते, या वो जीत जाते हैं या कुछ सीख जाते हैं. आपके सवालात के जवाब देने के लिए मैं दावत दूंगी जनाब हसन सैयद साहब को कि वो आप लोगों के सवालात के जवाब दें. जनाब हसन सैयद साहब. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सानिया फॉर इनवाइटिंग मी अगेन. मैंने अभी यूट्यूब के ऊपर सबसे पहले तो अमीनुल हक साहब का बेहद शुक्रिया कि अपने बहुत ही बिजी टाइम में से वो टाइम निकाल के आए और जो विज़न इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से उन्होंने शेयर की, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की जो इनोवेशन के हवाले से लीडिंग पोजीशन है. इंशाल्लाह हम लोग सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान 100 के प्लेटफॉर्म से नेशनल आइडिया बैंक को सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, जिस तरह भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके अंदर अपना कोई रोल प्ले कर सकते हैं. बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब. और इसके साथ ही हमने यूट्यूब के ऊपर आप लोगों से कहा है कि अगर आपके सवालात हैं, जी बिल्कुल आप मिनिस्टर साहब अगर आप हैं अभी तो जावेद अनवर साहब कुछ कहना चाहेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ब्रदर अमीनुल हक, मुझे खुशी है कि आपकी बात हम लोगों ने बहुत तवज्जो से सुनी और पूरा पैनल जो लोग इन्वॉल्व हैं उन्होंने भी सुनी. मैंने अपने बात में ये कहा था कि आपके आईटी मिनिस्ट्री के नक्शो पा पूरे पाकिस्तान पे मौजूद हैं. ये बड़ी खुशानंद बात है. बहरहाल मुझे खुशी हुई कि आप सबकी सपोर्ट पूरी तरह से मौजूद है और इंशाल्लाह ये टीम सब मिल करके आप सबको जोड़ करके हम आगे बढ़ेंगे. बहुत शुक्रिया. बाद में तफसील से होगी. आपका बहुत शुक्रिया. आईटी यूनिवर्सिटी को आपने इन्वॉल्व रखा. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया चांसलर साहब. और आई एम बैक. तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि यूट्यूब पे और यहाँ हमारा जो पैनल है जूम के ऊपर, उनको भी जो सवालात हैं आप लोग कर सकते हैं, या कोई बात अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं. और हमारी टीम यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, तो जो भी सवालात वहाँ से आ रहे हैं हम उनको भी टैकल करते जाएंगे. तो यहाँ पे सवाल जो हमारे पास आ रहा है, इसको काफा आप प्लीज कीप ट्रैक ऑफ दोज एंड ब्रिंग दोज क्वेश्चंस वन बाय वन. आप देख रहे हैं हसन भाई, एक सवाल मैं यूट्यूब पे पोस्ट किया गया है, तो अगर हम में से कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें कि वन ऑफ द क्वेश्चन इज, क्या सवाल है? बिल्कुल आप शेयर कीजिए. हसनैन आप बोलिए. One government starts a program, another government cancels it. How to get sustainability? One government starts a program, other governments cancel it. How to get sustainability? बहुत अच्छा सवाल है कि एक गवर्नमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करती है और दूसरी गवर्नमेंट उसको आके ड्रॉप कर देती है, तो हम किस तरीके से सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करें. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे ख्याल में. और हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी स्टार्ट भी करती है, और लेकिन उसकी ज़िंदगी बस उसी गवर्नमेंट की ज़िंदगी तक होती है. यहाँ पे मैं जो हमारे प्रेसिडेंट
ڈاکٹر عارف الوی ہیں, ان کو میں داد دوں گا کہ انہوں نے جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا اور ہم نے اس پورے پروگرام کو سیٹ اپ کیا ہے, انشاءاللہ ایک تو یہ کہ اس کے اندر کوئی پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہے, پریزیڈنٹ آفس از بیونڈ پالیٹکس, اور اس کو اکیڈیمیا کے لوگ جو ہیں وہ خود لے کے چل رہے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر سید یونیورسٹی ماشاءاللہ ٹیکنگ اے لیڈنگ پوزیشن, 12 شہروں میں جو ہمارے 12 ہوسٹ ہیں دے آر آلسو اکیڈیمک انسٹیٹیوشنز جو کہ ان پالیٹکس کے اندر انوالو نہیں ہوتے ہیں. اور ہماری امید ہے کہ ہم اس پورے پروگرام کو وداؤٹ پالیٹکس کوشش کریں گے کہ اس کو کنٹینیو رکھیں. اور جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو اس پروگرام کے پیچھے مدد کر رہے ہیں وہ بھی کسی پالیٹکس کے بغیر پاکستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کے اس جو نوجوان ہیں ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی رہے گی کہ اس سارے وقت اس کے اندر پالیٹکس کو نہ شامل ہونے دیں اور ہر چیز کو پروفیشنل رکھیں تھرو آؤٹ دا پروسیس. باقی اوور آل خالد صاحب آپ کا سوال یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے جو ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ آخر کب یہ ہم اس چیز کو ختم کریں گے کہ جاتے آتے ہوئے گورنمنٹوں کی پروگرامز جو ہیں ان کو سسٹیننس پرووائڈ کریں مستقبل میں جو اچھے پروگرام ہیں. جی Okay, sir, there is another question. جی کہتے ہیں کہ السلام علیکم سر, میکسیمم کتنے آئیڈیاز سلیکٹ ہوں گے ایٹ نیشنل لیول؟ جی یہ یوٹیوب پہ کویشچن تھا. تھینک یو. بیسیکلی اس کے اندر جب ہم سٹی لیول پہ کام کریں گے تو 6 سیکٹرز ہیں, ہر سیکٹر کے اندر ایک ونر ہوگا اور ایک اوور آل وننگ آئیڈیا 1 2 3 ہوگا. تو اس طریقے سے تقریباً 6 اور 3 9 ان میں سے ظاہر ہے کہ کچھ اوور لیپ ہوں گے. تو بہرحال 6 آئیڈیاز سٹیز سے آئیں گے اور ہر پروونس کے لیول سے پھر 6 آئیڈیاز جو سٹیز سے آ رہے ہوں گے ان میں سے نکل کے پروونشل لیول کے اوپر آئیں گے اور پھر نیشنل لیول کے اوپر 6 آئیڈیاز نیشنل لیول کے اوپر ونر ہوں گے, ہر سیکٹر کے اندر ایک. اس کے علاوہ اوور آل ونر بھی ہوگا, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ سیکٹر کا ونر ہوگا تبھی وہ اوور آل ونر کی اس کے اندر آئے گا. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک سیکٹر میں 2-3 آئیڈیا اتنے اچھے ہوں کہ وہ اوور آل اسکورنگ کی لیول کے اوپر ٹاپ لیول کے اوپر آ جائیں. تو ایسا بالکل پاسبل ہے. تو اگر ایسا ہوا تو میکسیمم 9 آئیڈیاز جو ہیں وہ نیشنل لیول کے اوپر سکسیس حاصل کریں گے. Sir, there is another question. How an idea can be secured? Like in US, they get patents. So whether they get a patent or not? جی, تو اس سے پہلے ایک اور سوال ہے مس سحر کا کہ کیا جو سٹی لیول پہ پرائزز دیے جائیں گے. جی بالکل, سٹی لیول کے اوپر بھی کیش پرائزز ہیں اور پروونشل لیول پہ بھی کیش پرائزز ہیں اور نیشنل لیول پہ بھی کیش پرائزز ہیں. انشاءاللہ سارے لیول کے اوپر دیکھیں یہ پرائزز کیش اس لیے نہیں دیے جا رہے ہیں کہ یہ کوئی آپ کو امیر بنا دیں گے یا آپ کے پاس اتنے سارے پیسے آ جائیں گے کہ آپ اچانک سے سارا کام کر لیں گے. یہ پیسے اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کو انکریج کیا جائے کہ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے, آپ کو اتنی ہمت دلائی جائے کہ آپ اس کے اوپر آگے کام کریں. تو یہ ہمت دلانے کے لیے ہے آپ کو. تو لہٰذا ہماری کوشش ہے. بہرحال ابھی ہم اسپانسرشپس ہم نے ابھی اسٹارٹ نہیں کی ہیں, تو ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ جو نمبر ہے یہ بہت بڑا ہوگا, اللہ نے چاہا. اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تمام بزنسز سے کہ وہ آگے بڑھ کے اس کے اندر اس اسپانسرشپ میں آئیں تاکہ ہم ان اسٹوڈنٹس کو زیادہ پیسے دے سکیں. ہم کوئی ایڈمنسٹریشن کی فیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. جتنی اسپانسرشپ سے رقم آئے گی ساری کی ساری اسٹوڈنٹس کے پاس یا ان لوگوں کے پاس جن کے آئیڈیاز ون کر رہے ہیں ان کے پاس چلی جائے گی. تو آپ لوگ بالکل بے فکر ہو کے اس کو اسپانسر کر سکتے ہیں. ہمارا آئیڈیا امریکہ میں پیٹنٹ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں کیا ہوگا. تو میں آپ کو بتا دوں یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے. میں کافی سارے بوٹ کیمپس میں اور اسٹوڈنٹ کی ٹریننگز کے اندر اس کے اوپر بات کرتا ہوں. تو آئیڈیا کہیں پیٹنٹ نہیں ہوتا, نہ امریکہ میں پیٹنٹ ہوتا ہے نہ کہیں اور. آئیڈیا کو پیٹنٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ نے اس آئیڈیا کے اوپر کام کر کے کوئی چیز بنانی ہے. جو چیز آپ بناتے ہیں وہ پیٹنٹ ہوتی ہے, آئیڈیا پیٹنٹ نہیں ہوتا. تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ پہلے ساری دنیا کو پتا ہو کہ آپ کا آئیڈیا ہے کیا, تاکہ سب لوگوں کو پتا ہو جی احمد کا آئیڈیا ہے, یہ احمد نے یہ آئیڈیا دیا تھا یا خلیل نے دیا تھا یا بشرا نے دیا تھا یا جو واٹ ایور. ایوری بڈی شوڈ نو کہ یہ آپ کا آئیڈیا ہے. اینڈ دیٹ از یور اپرچونیٹی کہ نیشنل آئیڈیا بینک میں آپ آئیڈیا جمع کرا کے آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے نیشنل بینک آئیڈیا بینک کے اندر میں نے یہ آئیڈیا جمع کرایا تھا. تو دیٹس نمبر 1 پروٹیکشن.
جب سب کو پتہ پڑ جائے گا کہ یہ کس کا آئیڈیا ہے تو کسی دوسرے کے لیے آپ کا آئیڈیا چوری کرنا کافی مشکل ہوگا. لیکن اگر آپ نے اپنے آئیڈیا کو واقعی میں پروٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر کام کرنا ہے. کام نہیں کریں گے تو آپ کا آئیڈیا پروٹیکٹ نہیں ہوگا. تو ایک دفعہ آپ نے جب تہیہ کر لیا کہ یہ آئیڈیا آپ کا اچھا ہے اور آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے تو اس کے بعد دن رات آپ نے اس کے اوپر محنت کرنی ہے, اس کو چھوڑ نہیں دینا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ اتنا ہی اسٹرانگ ہو سکتا ہے جتنا اسٹرانگ اس کے پیچھے وہ انسان ہے جس کا کہ وہ آئیڈیا ہے, اور جتنی اسٹرانگ اس کی کمٹمنٹ ہے اس آئیڈیا سے, تو آپ کا آئیڈیا اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا. اچھا حسن, ایک اور کوشچن آیا ہے, will you be providing mentoring? Sir, there is another question that will you be providing mentoring in this Mentoring, NIB for yeah. different startups? جی بالکل, مینٹرنگ بھی پرووائڈ کی جائے گی, ایکسلریشن بھی پرووائڈ کی جائے گی, انکیوبیشن بھی پرووائڈ کی جائے گی. ہم خالی ایک آئیڈیا لا کے کسی شوکیس میں سجا کے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. شوکیس میں سجا کے ان آئیڈیاز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ان آئیڈیاز کو ہم سپورٹ نہ کریں اور ان کو آگے نہ بڑھائیں. تو Hasan Saab, بالکل, if I can add something here, Hasan Saab. There is another question from a candidate. He said that it is just a competition or incubation as well. جی جیسے میں نے ابھی جواب دیا, کمپٹیشن پہلا حصہ ہے. کمپٹیشن کے اندر آئیڈیاز سامنے آئیں گے لیکن اس کے آگے انکیوبیشن بھی ہے, اس کے آگے ایکسلریشن بھی ہے, اس کے آگے فنڈنگ بھی ہے. ساری چیزیں انشاءاللہ ایز وی گرو وی ول پرووائڈ آل دیز تھنگس. تو وقت لگے گا, ظاہر ہے اس کام کو اسٹارٹ کرنے میں اتنا وقت لگا, لیکن اللہ نے چاہا تو اگر آپ لوگ اس کے اندر بھرپور حصہ لیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ باقی ساری ریسورسز بھی انشاءاللہ اویلیبل ہوں گی. Hassan bhai, there are 3 questions. There was a question that can we work in team or we need to work individually in participating in NIB? جی تھینک یو. یہ کوشچن یہ ہے کہ کین وی ورک ان ٹیم اور ڈو وی اور نیڈ ٹو ورک انڈیویجولی. دیکھیں, ایک آئیڈیا کو آئیڈیا سے اور ایک حقیقت میں لے کر آنا ایک بہت مشکل کام ہے. عام طور پہ اس کے اوپر مختلف قسم کی ایکسپرٹیز یا صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں جو عام طور پہ ایک انسان کے پاس نہیں ہوتی ہیں. زیادہ اچھا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جائیں, ہمارے ساتھ لوگ ہوں جو ہمارے آئیڈیا پہ بلیو کرتے ہوں. وہ دوسروں کو بھی دکھاتا ہے کہ ہمارے آئیڈیا کے اوپر بلیو کرنے والے لوگ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. ٹیم کے ساتھ جانا ہمیشہ بہتر ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک آئیڈیا پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ آپ اکیلے کام کر رہے ہوں. بہرحال نیشنل آئیڈیا بینک کے حوالے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ انڈیویجول کام کر رہے ہیں یا ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. بہرحال میری آپ لوگوں کو سجیشن یہ ہوگی کہ کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں کہ وہ بس آپ سے پیار کرتے ہیں, آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ سے مل رہے ہیں, بلکہ کچھ لوگ جو آپ کے آئیڈیا کے اوپر بلیو کرتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیا اچھا ہے, ان کو اپنے ساتھ ملانے سے آپ کے آئیڈیا کو اسٹرینتھ ملتی ہے, تقویت ملتی ہے, آپ کو اسٹرینتھ ملتی ہے. تو ضرور اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کریں. جی, اور یہ کہ دوسرے جو لوگ آتے ہیں ٹیم کے اندر, there was a question that one same idea would remain till the end or do we have to repeat same idea in 3 levels? same idea at 3 levels. ایک دفعہ آئیڈیا سبمٹ ہو گئے تو اس کے بعد وہ چینج نہیں ہوں گے, وہ تینوں لیول تک کی وہی آئیڈیا جائے گا. تو پہلے آپ سٹی پہ ون کریں, جیسے پاکستان سپر لیگ میں ہوتا ہے, رائٹ. سو اٹس اے نیشنل آئیڈیا لیگ. میں تو اس کو کہتا ہوں سمپلی, لیکن لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نیشنل آئیڈیا لیگ کا جو ایبریویشن ہے وہ بنے گا NIL, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو لیا نہیں ہے. لیکن بہرحال اٹ از این آئیڈیا لیگ, اٹس سٹی, پروونس اینڈ نیشنل. آپ امپروو کر سکتے ہیں چیزوں کو, اپنی پریزنٹیشن کو امپروو کر سکتے ہیں, لیکن آئیڈیا وہی رہے گا. Can mature as we go along. So there was a question that can we give any idea to government to work on? Is it compulsory for us to accelerate the idea? جی بالکل نہیں, کمپلسری ہے آپ کو کہ آپ آئیڈیا کو ایکسلریٹ کریں. آپ گورنمنٹ کو بالکل آئیڈیا دیں. یہی تو فائدہ ہے اس پلیٹ فارم کا کہ اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہے اور اوپر تک آتا ہے تو سب لوگوں کو نظر آئے گا. اور انشاءاللہ جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے منسٹرز بھی اس کے اندر انوالو ہوں, تو وہ ہم ان آئیڈیاز کو جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے ہم کوشش کریں گے کہ ریلیونٹ منسٹر کے ساتھ آپ کو بٹھا کے اس آئیڈیا کو, کہ آپ اس آئیڈیا کے بارے میں اس منسٹر کے ساتھ بات کریں اور ان کو کنونس کریں کہ اس آئیڈیا پہ کام کریں. جی سر لاسٹلی ایک تھوڑا سا مزے کا کوشچن ہے, کہتے ہیں کہ سر اگر کسی کا آئیڈیا پسند نہ آئے تو وہ کیا کریں گے؟ کسی کا آئیڈیا پسند نہ آئے, دیکھیں پہلی تو بات یہ, میں کون ہوتا ہوں کسی کا آئیڈیا پسند ناپسند کرنے والا. اور ججز بھی اپنی عقل کے مطابق ظاہر ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا آئیڈیا زیادہ انوویٹو ہے. لیکن
कोई आइडिया बुरा नहीं है, कोई आइडिया बेकार नहीं है. हाँ, आपने शुरू में शायद उसके बारे में ज्यादा ना सोचा हो, आप ज्यादा सोच के उसको बेहतर बना सकते हैं, आप ज्यादा सोच के उसके ऊपर काम करके उसको बेहतर बना सकते हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है. आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आइडिया को इम्प्रूव करने के अंदर काफी सारी डायरेक्शन से आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं. There is a question that someone is asking multiple times, like, please respond how the idea will work in case I would like to develop my idea into a platform, suppose an app. So will the platform will be owned by the idea given or idea owner or the government? मैं आपको ये बिल्कुल क्लियरली हर एक को बता देना चाहता हूं कि नेशनल आइडिया बैंक डज नॉट ओन एनीथिंग. आपका आइडिया 100% आपका आइडिया है. हमें उससे कोई उसमें इक्विटी नहीं लेनी है, हमने उसमें कोई पार्टनरशिप नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेना है. हाँ, जब आप आइडिया को आगे इंक्यूबेट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, आपके पास इन्वेस्टर्स आएंगे, आपके पास मेंटोर्स आएंगे, एडवाइजर्स आएंगे, उनके साथ जो भी आपकी डील हो वो आपके और उनके दरमियान है. लेकिन नेशनल आइडिया बैंक का कोई हिस्सा किसी आइडिया के अंदर नहीं होगा. जस्ट बिकॉज कि आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया तो कोई हम उसमें आपके आइडिया में हिस्सेदार बन जाएं, ये कोई मुनासिब बात नहीं है. So there are tons of questions